Welcome back to Shqipify. Today we're going to learn the verb shoh, to see, in the past simple and present perfect. We've learned before how to conjugate it in the present simple and the future tense, and now we're going to see it in the past simple and present perfect. We're going to conjugate it and give some examples. So let's begin. In the past simple, I saw, un pash, I saw, ti pe, you saw, ai ajo pa, he or she saw. Ne pam, we saw. Ju pat, you saw. Ata or ato pan, they saw. For example, un pash një film mbrëm. I saw a movie last night. Un pash një film mbrëm. Ti pe një mik të vjetër në rrugë. You saw an old friend on the street. Ti pe një mik të vjetër në rrugë. Ata pan një ndeshje interesante. They saw an interesting match. Ata pan një ndeshje interesante. In the present perfect, I have seen. Un kam par, I have seen. Ti ke par, you have seen. Ai or ajo ka par, he or she has seen. Ne kemi par, we have seen. Ju keni par, you have seen. Ata or ato kan par, they have seen. For example, un kam par shumë filma shqiptar. I have seen many Albanian movies. Un kam par shumë filma shqiptar. E ke par ndonjëherë detin në dimër? Have you ever seen the sea in winter? E ke par ndonjëherë detin në dimër? Ne e kemi par këtë vend më parë. We have seen this place before. Ne e kemi par këtë vend më parë. A practice paragraph using the verb in both tenses at the same time. Javën e kaluar, pash një film shumë emocionues me familjen time. Last week I saw a very moving movie with my family. Pastaj pam edhe një dokumentar për historinë e Shqipërisë. Then we also saw a documentary about the history of Albania. Besa pa një pjesë të filmit më vonë dhe I pëlqeu shumë. Besa saw part of the movie later and liked it a lot. Tani që kanë kaluar disa ditë, un kam par disa filma të tjerë dhe ti ke par disa seriale të reja. Now that a few days have passed, I have seen some other movies and you have seen some new series. Ne kemi par shumë histori të bukura kohët e fundit dhe çdo herë mësojmë diçka të re nga ato që shohim. We have seen a lot of beautiful stories lately and every time we learn something new from what we see. One more time, only in Albanian. Javën e kaluar, pash një film shumë emocionues me familjen time. Pastaj, pam edhe një dokumentar për historinë e Shqipërisë. Besa pa një pjesë të filmit më vonë dhe I pëlqeu shumë. Tani që kanë kaluar disa ditë, un kam par disa filma të tjerë dhe ti ke par disa seriale të reja. Ne kemi par shumë histori të bukura kohët e fundit dhe çdo herë mësojmë diçka të re nga ato që shohim. A vocabulary list from today's examples. Film, movie. Film. Filma të tjerë, other movies. Filma të tjerë. Mbrëm, last night. Mbrëm. Mik, friend. Mik. Rrug, street. Rrug. Ndeshje, match. Ndeshje. Dimër, winter. Dimër. Vend, place. Vend. And kohët e fundit, lately. Kohët e fundit. And that's it for the verb shoh in the past simple and present perfect. If you like this video, please hit the like button and subscribe for more daily videos. And if you're serious about becoming fluent in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. I will see you in our next video.